So how many have you done with that? Have you seen what these things are? Like what is cyber kill chain, meta attack, defense in depth? No? Yes. So how many have you gone through with these topics? Just let me know, yes or no. Like you done or not. Just I need response from you. Yes. Okay. Okay. Low with the task. Answers to family question. All right, good one. With slow it over. Great. Done, done, done. Vamshi, try to share that. Whose document is this bash scripting? So bash scripting. Urshita. Try to give your name right on the document. Okay, it is there. Urshita. But it was last session's. Where is last session task? Upendra. So I should try to mention your name in document. So some people are doing the copy paste. So yesterday I didn't attend the class. Is there any possible to take the test today, sir? No, it's done. Yesterday is yesterday only. I have to be regular, right? So if you are regular, then only.
I'll see the remaining things next. So guys, be regular for these sessions. So there won't be any other options again taking the conducting the exams. So make sure I'll inform if there is an exam before the day itself. So make sure try to attend the sessions. So I won't conduct the exam again. Remember that. I'm telling this here itself. Okay. All right. So we'll see the remaining things. Let's go with the cyber kill chain framework first. So cyber kill chain. So actually, this word or this particular scenario was taken from the military kill chain. A military kill chain. So actually, they use this term kill chain in military, where to detect the things actually. So uh, later, this person who is Lockheed Martin is the one who thought that attacks might occur in 7 different stages. So if you know how attackers perform the attack, easily you can defend them. So in that basis, they implemented this kill chain, which is military kill chain in cyberspace. Means in cybersecurity, they implemented this. So cyber kill chain is a framework developed for this security cyberspace. So based on the concept of this military kill chain. So these methods aims to actively enhance the intrusion detections and response. So the cyber kill chain is having the 7 phases protection mechanism. So to mitigate and reduce these cyber threats, they implemented this framework. Okay, and this framework was implemented by the Lockheed Martin in 2011. Okay, so based on the military kill chain. So actually in military kill chain, they use this scenario like first they detect the target, then they'll decide, then they'll perform the action. So from these bases. So this is actually US military kill chain process. So the US military, a kill chain may have different versions. So in that, to destroy their target, they first detect the person, they deliver the troops, and they decide what to do with that, and then they perform their objective, which is kill, take them, or whatever it may be. So this is a process where to destruction the target. So the destruction of the target, they have a proper a plan of implementation. So same method was implemented to the cyberspace by Lockheed Martin. Okay. So in his point, the attack might occur in 7 different stages. So I think you guys are done with it. So you have an idea what are the 7 different stages. So if you see here, these are the 7 different stages here. So according to the Lockheed Martin, the cyber attacks might occur in 7 different stages. And you can see the 7 different stages starting from reconnaissance, weaponization, delivery, exploitation, installation, command and control, and action and objective. So these 7 stages will help the security professionals to prevent the attacks before it succeeds. So what is the use of these 7 stages is, means what is the use of this cyber kill chain framework is, this framework will understanding means by understanding of this cyber kill chain framework, you can easily help the means it helps the security professionals to leverage the security controls at different stages of an attack and even help them to prevent the attack before it succeeds. Okay, and it also provide a greater insight into the attack phase, so which helps in understanding the advisories. So who we call as an advisory here? Who are these advisories here? Advisories means who is advisors here? So advisors are nothing but here attacker, you can consider opponent actually, if the meaning is attacker, hacker, intruder, threat actor, right? So there are different names you can see here, different terminologies we use.
So adversaries is nothing but the consider as an attacker here. So to know means by understanding these particular cyber kill chain, it helps the adversaries tactic, technique, and procedures, which we call as a TTPs. TTP is nothing but tactic, means how an attacker performs. What are the ways the attacker used to perform that attack? The way an attacker perform the attack is called a tactic. Technique to perform that attack, what are the techniques he is using, and procedures. So when to launch that attack, that is what procedure, right? So by knowing the adversary's tactic techniques, what happened? You can easily defend the attack. That is what the main intention of cyber kill chain. So by knowing the each stage how they works, then you can easily deploy these defensive strategies, right? Yes or no? Can we deploy? If you know how attacker is going to attack, what you'll do? You'll wait until the attack happens. So you'll build your strategies, right? How you can defend against them. If you know, if you know how the person is going to rob your house, then you can implement some defensive strategies. You lock your room, or you'll keep some security cameras, or you'll do some things, right? You won't wait until the things happen there. So same here also. Lockheed Martin thought the attacks might occur. See, in his point of view, I'm telling. It's not other point of view. It's not a real-time scenario. In his point, he thought that attack might occur in these 7 different stages. అతను అనుకుంటున్నాడు ఇక్కడ అటాక్ అనేది ఒక 7 different phases లో అవుతుంది అని. So on that basis only he built this cyber kill chain framework. So what is the use of this cyber kill chain in the sense? It provides a greater insight into the attacker phase, means attack phases. So this will help the security professionals or security analysts to understand the adversary's tactic, technique, and procedure. You're getting my point? That is what the use of cyber kill chain here. Is that clear? Is that clear, everyone? What is the use of the cyber kill chain? Yes. So simple, by knowing how attacks happen, we can easily defend them. So on that basis only, this Lockheed Martin built these 7 phases of hacking, right? So we'll go one by one. What we'll discuss this each phase in 2 ways. Means we'll discuss the phase in attacker point of view, and even the defender point of view also will think that. Okay, so we'll see how it works, what they do in each phase of this hacking here. All right. So first, if you take what we have, reconnaissance. So what is reconnaissance means here? What is this phase reconnaissance called? I didn't get you, Shirisha. Brief గా చెప్పండి అంటే. So I'm going in a brief summary only. Like cyber kill chain is one of the important framework. Remember, maybe if you go for the interviews also, they may ask you about the cyber kill chain. So why? Because they want to test whether you guys are aware of the attack methodologies of the adversaries or not. సో ఒక అటాకర్ యొక్క ప్లాన్ ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది, ఎలా అటాక్ చేస్తారు అనేది మనకు తెలుస్తుందా లేదా అనేది వాళ్ళు చెక్ చేయడానికి అడిగే ఒక క్వశ్చన్ సైబర్ కిల్ చైన్. సో ఒక అటాకర్ ఎలా అటాక్ చేస్తారు, దాన్ని ఎలా డిఫెండ్ చేసుకోవాలి అనే ఒక మెథడాలజీ మీకు ఐడియా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు అడిగే ఒక క్వశ్చన్ సైబర్ కిల్ చైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. సో సైబర్ కిల్ చైన్ అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ, జస్ట్ ఇట్స్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్. అండ్ ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది లాక్హీడ్ మార్టిన్ డెవలప్ చేశాడు. సో బేస్డ్ ఆన్ ది యుఎస్ మిలిటరీ కిల్ చైన్. సో మిలిటరీలో యూస్ చేస్తారు అన్నమాట ఈ కిల్ చైన్ అనే ఒక టర్మ్ ని. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హావ్ షోన్ హియర్. ఓకే, సో ఆన్ దట్ బేసిస్ ఓన్లీ దే ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ కిల్ చైన్ ఆన్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ. సో సైబర్ వల్ల మిలిటరీ కిల్ చైన్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేసిండు లాక్హీడ్ మార్టిన్. దట్ ఈస్ వాట్ దే డిడ్. ఓకే,
So, and in his point, that attack might occur in 7 different stages here. సో ఇప్పుడు ఈ 7 different స్టేజెస్ ఎలా అటాక్ జరుగుతుంది ఏంటని తెలిస్తే దెన్ మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యు నో హౌ అటాకర్ ఇస్ గోయింగ్ టు అటాక్, ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ దట్ మెథడాలజీ, ఆర్ ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ దట్ టెక్నిక్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్. సో సి ఈ టీటీపీస్ అంటే ఏం లేదు, మేబీ యూర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్. సో టీటీపీస్ అంటే అటాకర్ యొక్క మెథడాలజీ. యు గైస్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ తెలుగు, రైట్? జస్ట్ కన్ఫర్మ్ మీ దట్. ఆర్ యు గైస్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ తెలుగు ఆర్ నాట్? Forgot to ask that. Everyone. So that's fine, right? Right. So TDPC is nothing but here ఇది ఒక అటాకర్ యొక్క మెథడాలజీ. అంటే ఒక అటాకర్ ఎలా అటాక్ చేస్తాడు, ఏ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తాడు అటాక్ చేయడానికి, దాన్ని మనం టీటీపీస్ అంటారు. సో అటాకర్ యొక్క మెథడాలజీని అంటే అతను ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తాడు, ఏ టాక్టిక్ యూస్ చేస్తాడు, ఎలా అటాక్ ని లాంచ్ చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో ఇప్పుడు ఈ రికగ్నైసెస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్. వి కాల్ దిస్ యాజ్ ఎ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడానికి అతను వాడే టెక్నిక్స్ మీన్స్ రికగ్నైసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టాక్టిక్ అనుకోండి ఇక్కడ. సో అటాక్ చేయడానికి అతను యూస్ చేసే టాక్టిక్ ఏంటి అంటే రికగ్నైసెస్, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తున్నాడు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తున్నాడు, టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తున్నాడు. అంటే టూల్స్ లైక్ గూగుల్కి వెళ్ళడం, లేదా ఓపెన్ సోర్సెస్ని కనుక్కోవడం. ఆ ఓపెన్ సోర్సెస్ యూస్ చేసుకొని డొమైన్స్, సబ్ డొమైన్స్. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ది రికగ్నైసెస్ ఓన్లీ నెక్స్ట్ మాడ్యూల్. సో దేర్ ఐల్ గో ఇన్ డీటెయిల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ కంపెనీ ఇస్ దర్. సో సమ్ ఎగ్జాంపుల్ విప్రో అనుకుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను అటాక్ చేయాలి. సో అటాక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ మై టాక్టిక్. ఓకే. సో వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐమ్ గ్యాదరింగ్, లైక్ వెబ్సైట్ టెక్నాలజీ ఏంటి, వాళ్ళు ఏ వెబ్సైట్ వాడుతున్నారు, ఆ వెబ్సైట్ సర్వర్ ఏంటి, ఆ సర్వర్ ఓఎస్ ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, ఏ టెక్నాలజీస్ వాడుతున్నారు, సబ్ డొమైన్స్ ఏమున్నాయి. సో ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాను అనమాట. హౌ, అగైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ ఇన్ 2 ways. One is passive base, another one is active base. సో passive అంటే వితౌట్ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్, అంటే టార్గెట్ కి తెలియకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ ని కలెక్ట్ చేసేదాన్ని passive అంటారు. మీన్స్ వితౌట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ది టార్గెట్, కలెక్టింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ passive. ఎలా అటాకర్ కి తెలియకుండా ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తాం మనం, సారీ టార్గెట్ కి తెలియకుండా ఒక అటాకర్ ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తాడు? పబ్లిక్ రిసోర్సెస్. పబ్లిక్ రిసోర్సెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఏ వెబ్సైట్ హియర్, రైట్? సో లెట్ మీ గో విత్ టెస్లా. సో టెస్లా వెబ్సైట్ యూస్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఒక టూల్ వాడుతున్నాను. ఏంటి, వే బ్యాక్ మిషన్ వ్యాప్లైజర్ అనే ఒక టూల్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ టూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ వెబ్సైట్ వాడే ప్రతి ఒక్క టెక్నాలజీ నాకు ఇస్తుంది. అంటే వాళ్ళు ఏమేమి టెక్నాలజీస్ యూస్ చేస్తుంది వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేయడానికి. సో ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పిహెచ్పి, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ సిడిఎన్ అక్మై, అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్కి వాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్, ట్విట్టర్ యాడ్స్ ఇవి యూస్ చేస్తున్నారు. సెక్యూరిటీకి అక్మై బాట్ మేనేజర్ యూస్ చేస్తున్నారు. సో డర్పుల్ సిఎంఎస్కి వాడుతున్నారు. సో ఇలా డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ వాళ్ళు యూస్ చేస్తున్నారు, టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఇది ఏంటి అంటే పబ్లిక్లో ఉండే డేటానే. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డేటా విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఇన్ పబ్లిక్. ఐఎమ్ నాట్ హ్యాకింగ్ దేర్ సర్వర్. ఇప్పుడు నేను ఈ వెబ్సైట్ సర్వర్ని హ్యాక్ చేసి అది ఏం వాడుతున్నాను తెలుసుకోవట్లేదు నేను ఇక్కడ. డైరెక్ట్లీ ద డేటా వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ పబ్లిక్, దట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ బై దీస్ టూల్స్. సో యూజింగ్ దీస్ టూల్స్ ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పబ్లిక్లో ఉంది. The information whatever I'm getting related to the website is available in public only. That information we are collecting. That is what the passive. So I'm not hacking their servers. I'm not interacting with any of the person belongs to that site. Nothing. Whatever the data is available in public, that is what I'm collecting. Now, getting my point? That is what passive information gathering. And when it comes to the active, so active under, for example, let me ping this website. So website name ping yes, tesla.com. So when I ping this, you know ping command, right? Idea on the ping command enter. Do you have any idea about this command? Ping. So ping command is nothing but to check whether the target is live or not. అంటే మన టార్గెట్ అనేవాడు లైవ్ లో ఉన్నాడా లేదా, ఆ వెబ్సైట్ ప్రెసెంట్ అప్ ఉందా డౌన్ ఉందా ఏంటని తెలుసుకోవడానికి మనం పింగ్ చేస్తాం.
సో మనకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ఐమ్ గెటింగ్ ది రెస్పాన్స్. సో ఐ సెంట్ 4 ప్యాకెట్స్, ఐ రిసీవ్డ్ 4 ప్యాకెట్స్. Okay, so that means the target is live. So now tell me that whatever I performed here, will the target knows that I have performed the ping on their side? Target కి తెలుస్తుందా నేను పింగ్ చేశానని? టార్గెట్ కి తెలుస్తుందా లేదా నేను ఇక్కడ పింగ్ పర్ఫామ్ చేశాను లేదా అని? ఇట్ నోస్, నాకు తెలుస్తుంది. ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీరు పంపించే ప్యాకెట్ వచ్చేసి ఐసిఎంపి ప్యాకెట్. ఇక్కడ యూఆర్ సెండింగ్ ది ఐసిఎంపి ప్యాకెట్స్ హియర్ టు ది టార్గెట్. Okay, so when I send that ICMP echo request, the target will receive that, and for that it is giving me the reply. Okay, so then reply is means the target knows I'm requesting their website, means I'm interacting with the target now. సో ఇప్పుడు లైవ్ లో ఉందని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? నేను పంపించే ప్యాకెట్ నాకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఓకే అది లైవ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను మీకు కాల్ చేసినప్పుడు మీరు లిఫ్ట్ చేయకుండా ఏమనుకుంటాం, మీరు అవైలబుల్ గా లేవనుకుంటాం. అదే మీరు కాల్ లిఫ్ట్ చేస్తే రెస్పాన్స్ ఇస్తే దెన్ ఐ కెన్ కన్సిడర్ యువర్ లైవ్. So same here also, when I send a packet, for that packet it is giving the response in the sense that is live. So here it is giving response in the sense it is active, means it is interacting with that. So that is what active scenario. So అలా మనం ports, protocols ఇవన్నీ తెలుసుకుంటాం దాంట్లోనే, right? So I have given some protocols and port numbers for you to do research. If you're not done, then in practical it will be difficult. So that is what active scenario. So to do that, we do the port scanners. We use some tools called like port scanners. We use some event and public platforms use system like Google, like some other open source tools, OSINT, open source intelligence. We use these things. So using these information, using these sources, we collect the target information. Either it may be in passive way or it may be in active way. So we have two different ways to collect the information about the target. So now you got to know how and what information it is giving about the target, right? So you got to know how the attacker is going to collect the information using these kind of tools or some other tools. They'll collect the information about the domain. So now, as a defensive, as a defender, how will you defend this particular stage? ఇప్పుడు మీకు ఐడియా వచ్చింది కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తారు అనేది. ఐదర్ ఇట్ మే బి ఇన్ ప్యాసివ్ వే ఆర్ ఇట్ మే బి ఇన్ యాక్టివ్ వే. సో ప్యాకెట్స్ పంపించి రెస్పాన్స్ తీసుకునే దాన్ని యాక్టివ్ అంటే డైరెక్ట్ టార్గెట్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది. యాక్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్. ప్యాసివ్ అంటే వాట్ ఎవర్ ది డేటా అవైలబుల్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్స్ దట్ విల్ బి గివెన్ టు యూ. దట్ ఈస్ వాట్ ప్యాసివ్. సో దీంట్లో మీరు డిఫెన్సివ్ స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు? సో ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది అటాక్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాడో, ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తాడు. సో you know the attacker's methodology now. So how you are going to defend them? ఎలా డిఫెండ్ చేస్తారు? Any idea? By advertising them. Reverse operation. For example, take passive base. Passive base లో చూద్దాం. So passive అంటే whatever the data is available in public, that is what you are collecting. Installing Firefox. Then information ఎలా గ్యాదర్ చేస్తారని అడగట్లేదు. మీరు ఇప్పుడు ఒక అటాకర్ అనేవాడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా గ్యాదర్ చేస్తున్నాడని మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మీరు ఎలా డిఫెండ్ చేస్తారు? How you are going to defend this particular stage? For example, here I'm collecting the technologies information, I'm getting the programming, what they are using, and even if I use some other tool also, it will give me the information. So reconnaissance is completely based on OSINT. They collect the data from public sources, social media or other platforms. దాని నుంచి మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. సో దాన్ని మీరు ఎలా డిఫెండ్ చేస్తారని అడుగుతుంది. హైడింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ సింపుల్. మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే విప్రోలో ఉన్నారనుకోండి, మీరే ఒక సెక్యూరిటీ అనలిస్ట్ అనుకోండి, మీ అంతకు మీరే ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ లో ఉందనే చెక్ చేసుకోండి. ట్రై టు పర్ఫార్మ్ సమ్ అసెస్మెంట్ ఆన్ యువర్ సైడ్ by using these tools. Whatever the attackers use tools, same use those tools, see what information it is disclosing from outside for the outside people, and then start defending them. So మీ అంతకు మీరే వాళ్ళు ఏమేమి స్టార్ట్ లైక్ మీరే అసెస్మెంట్ పర్ఫామ్ చేసుకుని, అసెస్మెంట్ అంటే ఒక అటాక్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ముందే మీరే అటాక్ చేసి
ఏ అటాక్ అవుతుందో ఆ అటాక్ ని మీరు అనలైజ్ చేసి దాన్ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కూడా ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్ లో ఉందో అనేది మీరే చెక్ చేసుకొని దట్ ఈస్ వాట్ అసెస్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ అండ్ దెన్ గో ఫర్ లిమిటింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్. సింపుల్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇన్ ప్యాసివ్ బేసిస్. ఎందుకంటే పబ్లిక్ లో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అంటే దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెప్ట్. సో మీరు ఏదైతే పెడతారో అది పబ్లిక్ లో వస్తుంది. అదే మీరు లిమిట్ చేసుకుంటే పబ్లిక్ లో రాదు. So that is what you have to do. So limit your information in public platforms. Make sure the social media accounts should be disabled while they are using the networking internal networks. So like kind of security measurements you can take. అదే యాక్టివ్ బేస్కి వచ్చింది అనుకోండి, ఫైర్ వాల్స్ యూస్ చేయడం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్యాకెట్స్ పంపిస్తుంది కదా, ఆ ప్యాకెట్ని నేను బ్లాక్ చేయాలంటే ఫైర్ వాల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఐ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది ఫైర్ వాల్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ IDS, IPS, intrusion detection systems and prevention systems, or some antiviruses. Like this, you can use these things and you can defend here in active base. Got it? So that is how the reconnaissance, which is nothing but information gathering. Okay, information gather చేసిండు. So now what he'll do? He'll go to the weaponization stage. So weaponization is nothing but here, based on your information, he builds some payloads. Payloads ని build చేయడం, లేదంటే malwares ని create చేయడం, like whatever he want he can build. So creating or obtaining the malicious tools or payloads. సో లేదా మీ దాంట్లో ఏదైనా వర్నబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాక ఆ వర్నబిలిటీ బేసిస్ లో ఒక ఎక్స్ప్లాయిట్ ని వెతుకుతాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ వెపనైజేషన్ స్టేజ్. సో ఇక్కడ వెపనైజేషన్ అంటే జస్ట్ బిల్డింగ్ ఏ వెపన్ బేస్డ్ ఆన్ ది అటాక్, లైక్ టార్గెట్స్, విక్టిమ్స్ weakness or victims information. Right. So once I build that payload or malware, I need to deliver that, right? Yes or no? I need to deliver that payload. So how will you deliver this payload to the target? ఇప్పుడు నేను మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను అండ్ ఐ గాట్ టు నో సమ్ వీక్నెస్, లైక్ మీకు కార్స్ అంటే ఇష్టం, లేదో బైక్స్ అంటే ఇష్టం, సంథింగ్ అనుకున్నాను. సో దాని బేసిస్లోనే నేను ఒక బైక్ ఇమేజ్ తీసుకొని ఆ బైక్ ఇమేజ్లో పేలోడ్ని బైండ్ చేస్తాను. బైండ్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అది మీకు ఇమేజ్ లాగానే కనిపిస్తుంది, బట్ దాని ఇంట్లో పేలోడ్ అనేది బైండ్ చేసి పెడతాం. దట్ ఈస్ వాట్ వెపన్ ఐ బిల్డ్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని మీకు పంపించాలి. అగైన్ దట్ ఇమేజ్ కంటెంట్ మాల్వేర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ బిల్డ్ దట్ వెపన్. సో ఇప్పుడు దాన్ని నేను డెలివర్ చేయాలి మీకు, ఎందుకంటే మీరు ఓపెన్ చేస్తే కానీ మీ సిస్టంలో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఆ పేలోడ్ అనేది. సో ఇప్పుడు దాన్ని నేను ఎలా డెలివర్ చేయాలి? వాట్ ఆర్ ద వేస్ ఐ హ్యావ్ టు డెలివర్ దట్ పేలోడ్? త్రూ యూఎస్బి. లింక్ అంటే లింక్ని ఎలా లింక్ చేస్తారు? ఇమేజ్ని ఎలా లింక్ చేస్తారు? సో త్రూ ఈమెయిల్స్ కెన్ ఐ సెండ్. So email is like 90% of the attacks happen based on the email sources. సో ఈమెయిల్ యూజ్ చేయొచ్చు, యూఎస్బి యూజ్ చేయొచ్చు, సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు లింక్స్ వస్తుంటాయి కదా, త్రూ మెసేజెస్ వాళ్ళు పంపిస్తుంటారు, ఇది క్లిక్ చేయి 100,000 రూపీస్ క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది, లేదంటే గిఫ్ట్ కార్డ్స్ వస్తాయి. లైక్ దట్ దే మ్యానిపులేట్ యూ. దట్ ఈస్ వాట్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఐ కెన్ సే. అండ్ త్రూ వెబ్సైట్స్, మీరు టోరెంట్ సైట్స్ లేకపోతే ఏదో ఒక సైట్స్ విజిట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వేరే సైట్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోయి అక్కడ పాపప్స్ రావడం అండ్ ఆస్క్ యూ టు డౌన్లోడ్ దట్ ఫైల్ త్రూ వెబ్ సినారియోస్. యాడ్వేర్స్లో వస్తుంది అనమాట, దాన్ని యాడ్వేర్స్ అంటాం. యాడ్వేర్స్. సో దీస్ ఆర్ ది వేస్ వీ హ్యావ్ వేర్ దే కెన్ డెలివర్ ది పేలోడ్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ యూ బిల్డ్ ఫర్ దిస్? ఇమాజిన్ త్రూ యూఎస్బి పంపిస్తున్నారు. సో మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? సో త్రూ యూఎస్బి అంటే నేను ఏం చేస్తానంటే లైక్ మీ కంపెనీ లోగోతోనో ఒక పెన్ డ్రైవ్ క్రియేట్ చేసి అది వాష్రూమ్లోనో లైక్ సమ్ ఏరియాస్ ఐ త్రో దట్, కావాలని నేను అక్కడ పెట్టేస్తాను అనమాట. సో వాష్ ఏరియాస్లోనో లేకపోతే ఎలివేటర్స్లోనో లేదా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఐ ప్లేస్ దట్. ఓకే, సో మీకు దొరుకుతుంది, అది మీకు దొరికేటట్టే నేను అక్కడ పెడతాను. ఓకే, సో ఆ టైంలో ఎలా ఎలా మీరు తీసుకుంటారు దాన్ని? లైక్ హౌ విల్ యూ టేక్ దట్? మీన్స్ హౌ ఐ ట్రిక్ యూ టు టేక్ దట్ పెన్ డ్రైవ్స్. So just throw it some places randomly. So you guys, while going there, you may see that and you can find your company logo. Okay, you thought like it is a secret things hidden in this, and or else obviously మనకు కొంచెం ఆతృత ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఏముంటుందో చూద్దామని.
So we'll plug that. So when you plug that USBs, there is a chance of dropping the malwares in your system. సో కొన్ని పెన్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి విచ్ వి కాల్ as a రబ్బర్ డక్. సో ఇవేంటి అంటే మీరు ఏం ఓపెన్ చేసి రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు పెన్ డ్రైవ్ మీ సిస్టమ్కి ప్లగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డ్రాప్ అయిపోతుంది మాల్వేర్ అనేది మీ సిస్టంలో. సో ఆటో రన్ అనే ఒక సినారియో ఉంటుంది. సో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది. సో రబ్బర్ డక్ ఇట్స్ అ టూల్ యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్. సో యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ అమెజాన్ ఆర్ సమ్వేర్. సో రబ్బర్ డక్కి టూల్స్ ఉంటాయి. దానికి మీరు కోడింగ్ రాయాలి, జావా స్క్రిప్ట్ బేసిస్ కోర్స్ రాసి you can throw it somewhere. So if anyone pick that and plug it to their systems, the system will immediately got affected with that malware what I placed in that pen drive. So దీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? If you see if your brothers or sisters working in any MNC, సో ఒకవేళ మీ బ్రదర్స్ ఎవరైనా సిస్టర్స్ కానీ ఎంఎన్సీలో పనిచేస్తుంటే వాళ్ళకి కంపెనీ ల్యాప్టాప్ ఇస్తుంది, అవునా? The company will give the laptops for them. So in that by default they'll disable the USB. తెలుసా మీకు అది? మీరు యూఎస్బీ పెడితే వాళ్ళ పెన్ డ్రైవ్ మీరు వాళ్ళ సిస్టమ్కి పెడితే తీసుకోదు. ఇట్ విల్ పాప్ అప్ విత్ సమ్ మెసేజ్ సేయింగ్ దట్ లైక్ లాగిన్ ఆర్ ఆస్క్ ఫర్ ది అడ్మిన్ ఆర్ కాంటాక్ట్ టు ద టెక్ టీమ్ అని ఇట్లా మీకు ఒక పాపప్ వస్తుంది. ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ పెన్ డ్రైవ్ బై డిఫాల్ట్. తెలుసా? ఎందుకంటే వాళ్ళు యూఎస్బీ పోర్ట్స్ అనేవి డిసేబుల్లో పెడతారు. సో దే విల్ గో విత్ మేనేజ్మెంట్ డివైస్ ఆర్ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, పాలసీ. సో ఆ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎక్కడ చూసినా మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్నారు. సో ఇఫ్ సమ్వన్ manipulate that person and take their laptop and if they plug the USB, what happened? That will affect the company's server, right? సో దానికోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే కంపెనీ విల్ బై డిఫాల్ట్ డిసేబుల్ దిస్ యూఎస్బీస్ అండ్ ఈవెన్ దే యూస్ విపిఎన్స్ ఆల్సో. మీ బ్రదర్స్ ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నారంటే చూడండి, దే వోంట్ కనెక్ట్ టు యువర్ నెట్. వాళ్ళు మీ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయినా కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ విపిఎన్ కనెక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతారు అనమాట. అంటే దే వోంట్ యూజ్ యువర్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్ అగైన్ and they'll disable the USBs. So see how the device management policies has been implemented there. Getting my point? So అలా వాళ్ళు డిసేబుల్ చేస్తారనమాట ఈ యూఎస్బి డీబగ్ సారీ the USB things in their devices, or they'll use some VPNs to secure. Okay, and even you can do that. So to prevent from the USB things, just disable the USB and through emails. So again, you need to go with email security. Check how to secure that emails and what to click. So whenever you're getting any link from unknown sources, don't open that directly. So check that with antiviruses or virus total tools. Okay, so I'll tell you what is this virus total and this antiviruses. So that will help you a lot here to secure from. And social engineering. So social engineering is nothing but it's an art of manipulating the people. అంటే పీపుల్ని కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునే దాన్ని సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు. అంటే మీకే కాల్ చేస్తారు ఇట్లా, లైక్ నేను ఈ బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నా, సో యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ యువర్ ఆధార్ కార్డ్ ఆర్ ఎల్స్ యువర్ అకౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్లాక్. మీన్స్ హియర్ ఐఎమ్ ఇంపర్సనేటింగ్ యాజ్ అ బ్యాంక్ మేనేజర్. సో ఐల్ కన్విన్స్ యూ, I'll tell you your details. Before performing social engineering, obviously I'll collect your details. On that basis only I'll perform the social engineering. So I'll convince you to click that link or to open that file or to disclose the OTP information. So that is what I can say. That is how they convince you people. That is what social engineering we call. Okay, దానికి ఏంటంటే ఎటువంటి హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్, అంటే హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏం లేదు దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి అటాక్ని. సో కంప్లీట్లీ అవేర్నెస్. I need to give some awareness campaigns or phishing campaigns నేను పెట్టాలి ఇక్కడ. సో ఇలా అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి, సో మీరు ఎవరైనా ఫోన్ చేసి అడిగితే ఓటీపీస్ చెప్పకండి, లేదా మీకు మెయిల్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఏదైనా అన్నోన్ లింక్ కానీ అన్నోన్ పర్సన్ నుంచి కానీ ఏమైనా మెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని క్లిక్ చేయకండి. So means we have to give some awareness here for these kind of attacks. Why? Because they won't use any technology here. Just they convince you, means they manipulate your brain. వాళ్ళు మీరు మ్యానిపులేట్ చేసి మీకు తెలియకుండా మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. దాన్ని సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే. కాట్ మై పాయింట్? సో దానికి ఎటువంటి హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది లేదు, లైక్ టు సెక్యూర్ దట్. సో సింపుల్ అవేర్నెస్ ఒకటే ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ గో విత్ సమ్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్. సో ఒకవేళ మీరు ఫ్యూచర్లో మీరు కంపెనీ పెడితే మీ కంపెనీలో మీ ఎంప్లాయీస్కి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇవ్వండి. సో మహేష్ బ్యాంక్ ఒక ఇన్సిడెంట్
were robbed. హ్యాక్ చేసి ఒక 12 crores తీసుకున్నారు. Any idea about that? Have you heard? So that is happened because of a weak security. So ఒక వీక్ సెక్యూరిటీ ద్వారా వాళ్ళు ఫైర్ వాల్స్ ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. అండ్ ఒక మెయిల్ పంపించిండు, ఒక 200 members కి ఒక ర్యాండమ్ మెయిల్ పంపించిండు. లైక్ దే ప్రిటెండెడ్ దట్ దే ఆర్ సెండింగ్ ద మెయిల్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ. సో ఆర్బీఐ నుంచి వచ్చినట్టు వాళ్ళు అక్కడ మెయిల్ సెండ్ చేసిండు అందరికి. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 200 employees కి పంపించిన బ్యాంక్ లో. Only in that 2 employees has clicked that link, because these people are not aware of these attacks what going on outside. So they thought it coming from the RBI, and they open the link and they have given the credentials of their server or server credentials ఇచ్చారు. సో అప్పుడు ఏమైంది, అటాకర్స్ గోట్ దట్ క్రెడెన్షియల్స్ అండ్ దే హ్యావ్ ఏ వీక్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫైర్ వాల్స్ కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా లేవు ఈ అలర్ట్ ఇవ్వడానికి. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, సాటర్డే విల్ బి ది బ్యాంక్ క్లోజ్ అట్ నైట్ టైం, ఈవినింగ్ at the time. So what they do is, like regular days లో అయితే ఈజీగా ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అవుతారని, they took on the holiday time and they started taking the amount from the bank. సో ఓటీపీస్ వస్తాయి. సో ఓటీపీస్ రాకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, బ్యాంక్ సర్వర్ యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి దే చేంజ్డ్ ఆల్ ది నెంబర్స్ and they kept their name on. So they didn't get any alert. But one of the person got that there is, one of the employee in the bank got the amount is deducting them continuously. So he got some suspicious is happening. So immediately he stopped there. So till then they took the 12 crores from the account. Almost I think 9.6 change they have recovered. Right. So that's happened. So this is social engineering, again convincing you. Even Uber, last 2021, I think September, Uber got hacked. So behind that, social engineering. So they convince you people. So while you're typing the username and password in some place, in public places, what if I see behind you? మీ పక్కన ఉండే, మీ వెనకాల ఉండే మీరు టైప్ చేసే పాస్వర్డ్ నేను చూడొచ్చా? కెన్ ఐ సీ దట్ వైల్ యూఆర్ టైపింగ్ ది పాస్వర్డ్? రైట్. సో మీ పక్కన ఉండి నేను ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఒక పాస్వర్డ్ టైప్ చేసినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా పక్కన ఎవరు చూస్తున్నారు, ఎవరు చూస్తలేరు అని? Most of the time you won't see that. We'll directly type the password, right? So what if someone have observed that while you're typing that password? Will your firewall blocking that? Will your antivirus stopping that activity? No, right? మీరు ఏటీఎంకి వెళ్ళినప్పుడు పిన్ టైప్ చేసినప్పుడు పక్కలో ఒకరు ఉండి చూస్తే అప్పుడు మీ ఫైర్వాల్ కానీ మీ యాంటీవైరస్ కానీ బ్లాక్ చేస్తుంది ఆ అటాక్ని. Will it stop that attack? No, right? సో ఇక్కడ మనం ఫైర్ వాల్స్ వాడుతున్నాం, యాంటీవైరస్ వాడుతున్నాం, సో మనం సెక్యూర్ ఉన్నాం అనేది not 100%. So physical security also matters. Means while you are using a public networks or while you are entering any sensitive data in public fields, make sure they are secured or not, and make sure you have to observe whether this person is means any one of them are watching you or not. You need to check that. మేము మాట్లాడుకునే కన్వర్జేషన్, మనం ఒక పబ్లిక్ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు, వైల్ మనం టీ తాగేటప్పుడు లేకపోతే ఎక్కడో ఒక బయటికి వెళ్ళినప్పుడు, విల్ డిస్కస్ సంథింగ్, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో see that information also collected by other person. This attacker will closely monitor. If, for example, my target is Ashok here, imagine. So if నేను అశోక్ ని హ్యాక్ చేయాలి, అతను బ్లాక్మెయిల్ చేయాలంటే what I'll do is I'll follow his regular activities. I'll see what he do. I'll listen what he's talking with others, like closely following him. సో మనం అంత అబ్జర్వ్ చేయం, మనం ఏం విఐపీస్ కాదు, మనం ఎవరు ఏం చూస్తారు అనుకొని మనం మాట్లాడుతాం. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ బి క్యాప్చర్డ్ బై దీస్ అటాకర్స్ and they start collecting the information about you and they'll start blackmailing you people. You think that are నేను మాట్లాడుకుంటే ఎవరు తెలియదు, ఇంకెలా తెలిసింది? How it knows? So he hacked my device. మనం ఇమీడియట్ గా అదే అనుకుంటాం, మన డివైస్ హ్యాక్ అయింది లేదా మన నన్ను ఫాలో అవుతుంది, సంథింగ్ you'll get to know. So most of the people think that the devices got hacked. So make sure. సో డిఫెండ్ చేసుకోలేము మనం. ఇక్కడ యాంటీవైరస్ వాడినా ఏది వాడినా కూడా అవి డిఫెండ్ చేయలేవు ఈ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్స్ని. సో యూ షుడ్ గెట్ సమ్ అవేర్నెస్. మీన్స్ while visiting some websites, not to click any link if you're not aware of, not to download any suspicious files, or not to open any links if you're not aware of that person, or what you can say,
not to give any OTPs or bank details to the other people. So that is what we need to give some awareness to the employees or the known persons who are using the internet. So as I told you at the beginning, cybersecurity is not only for the IT people, it is for everyone who is using the internet here. It is everyone to learn the cybersecurity. Now everything is digital. You know how advanced the technology is now. So to secure themselves from these kind of attacks, they should be aware of the attacks, the threats, what they are going to face. Right? So make sure. So use some good antivirus or go with some ad blockers. So it will detect and block the redirections. Right. So yeah, defending the social engineering will be the awareness only. And websites, again, antiviruses. Right. So use some good antivirus and firewalls there. So that is how you can defend against this delivery part. Imagine the payload got delivered and he clicked on that, it was exploited. So exploit అయిపోయింది అంటే gain access వచ్చేసింది attacker. So now how will you defend this page? How will you defend that page? So by taking the advantage of this vulnerability, he performed that exploit. Means the payload got executed in this system and he got the access. So now what do you do? How will you defend this stage? Exploit అయిపోయింది వాళ్ళకి access వచ్చేసింది. Exploitation is nothing but here taking the advantage of vulnerability, gaining the access is called exploitation. Okay. So access వచ్చింది కాబట్టి ఎలా డిఫెండ్ చేస్తారు ఇప్పుడు? How you are going to defend against this stage? How? Got my question right? First, he gather the information. Then, according to that information, he build the weapon. అంటే ఒక వెపన్ బిల్డ్ చేసుకున్నాడు, పేలోడ్ అంటాం, మాల్వేర్ అంటాం. అండ్ ఆ మాల్వేర్ ని డెలివర్ చేయడానికి డిఫరెంట్ స్టేజెస్ యూస్ చేసిండు. యూఎస్బి నుంచి, ఈమెయిల్ నుంచి, సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏదో వెబ్సైట్స్ లో యాడ్ రూపంలోనో ఎలాగో పంపించిండు. దెన్ దాన్ని ఒక విక్టిమ్ అనేది ఓపెన్ చేయించిండు ఇమీడియట్ గా. సో నౌ దే గాట్ ది యాక్సెస్. ఇమీడియట్లీ వాట్ విల్ డూ ఇస్ changing password, but you don't know, right, whether they exploited or not. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఆలోచించాలి. ఓన్గా అయితే ఏముండదు. అగైన్ వీ నీడ్ టు చెక్ వాట్ ఇన్స్టాల్ అనేది తీసేయాలి. శాండ్ బాక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో శాండ్ బాక్స్ అనేది ఐసోలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. సో ఏంటి ఐసోలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే, లైక్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇట్లా లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇది మీ సిస్టమ్ అనుకుందాం, ఇది మీ నెట్వర్క్ అనుకుందాం, ఇది మీ సర్వర్స్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు మాల్వేర్ ఈ సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కాబట్టి ఓన్లీ సిస్టమ్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి. నెట్వర్క్కి కానీ సర్వర్కి కానీ ఎటువంటి ఇన్ఫాక్ట్ ఉండకూడదు. సో అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే దీన్ని మనం ఐసోలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే. సో ఓన్లీ దీస్ పర్టికులర్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్, రిమైనింగ్ విల్ బి సెక్యూర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ అ శాండ్ బాక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో మన క్లయింట్స్ డేటా మన క్లయింట్స్ డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని అన్నిటికీ మనం శాండ్ బాక్సింగ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో అంటే నెట్వర్క్ ని డివైడ్ చేసుకోవడం, లేదంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ అటాక్ అనేది జరగదు. ఒకవేళ అటాక్ జరిగినా కూడా, లైక్ ఎక్స్ప్లోయిటేషన్ జరిగినా కూడా ఓన్లీ ఆ సిస్టమ్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నెట్వర్క్ కి కానీ వేరే డివైసెస్ కి కానీ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సో ఆ లెవెల్లో మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఒక ఐసోలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. దెన్ యూజర్ బిహేవియర్ అనాలిసిస్ చూడాలి, ఆర్ ఎండ్ పాయింట్ డిటెక్షన్ రెస్పాన్సెస్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? ఆర్ ఎల్స్ సమ్ యాంటీవైరసెస్, ఐబిఎస్, ఐడిఎస్ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ డూ, రైట్? సో that is what sandbox environment. Then again, already you got the exploitation, right? Then again, what is this installation stage? Already మీరు ఎక్స్ప్లోయిట్ చేసిండ్రు, యాక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇన్స్టాలేషన్ స్టేజ్ అని ఉంది. ఎందుకు మళ్ళీ ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇక్కడ? ఏం ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇక్కడ? ఆల్రెడీ యూ పర్ఫార్మ్ ది ఎక్స్ప్లోయిటేషన్, you gain the access. Then again there is an installation stage. What it means ఏంటి అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేయలేదు అంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వర్నబిలిటీ వచ్చింది అంటే
ఆల్రెడీ ఒక వర్నబుల్ ఉంది మీ సిస్టంలో, దాన్ని నేను అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి యాక్సెస్ తీసుకున్నా. ఓకే, దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుని యాక్సెస్ తీసుకున్నా. వాట్ ఇఫ్ యాక్సెస్ మీన్స్ ఒకవేళ ప్యాచ్ చేసిండు అనుకో, ఈ పర్సన్ ప్యాచ్ చేసిండు అంటే అప్డేట్ చేసుకున్నాడు, అప్పుడు నాకు వర్నబిలిటీ ఉంటుందా? నేను మళ్ళీ యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ పర్ఫామ్ చేయగలుగుతానా? చేయలేను, ఎందుకంటే దానికి ప్యాచ్ వచ్చేసింది కదా, ఆల్రెడీ ప్యాచ్. So it was updated. They found that bug, how entered into the system, they found that bug and they've given patch for them. So what we'll do? How will you get access now? There won't be any access, right? సో అందుకే ఏం చేస్తారంటే, మీకు ఎప్పుడైతే యాక్సెస్ వస్తుందో ఫస్ట్ టైం, అప్పుడే అటాకర్ అనేవాడు బ్యాక్ డోర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు. ఓకే, అంటే వన్స్ ఐ గాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు యువర్ సిస్టమ్, ఐ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ బ్యాక్ డోర్. సో ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ డోర్ నుంచి వచ్చా ఈ టైం, నెక్స్ట్ టైం ఫ్రంట్ డోర్ లాక్ చేసి ఉంటుంది కదా, సో అప్పుడు నేను యాక్సెస్ తీసుకోలేను. అందుకే నేను వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే, ఏదో ఒకటి విండోను ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేసి వెళ్ళిపోతాను అనమాట. సో నెక్స్ట్ టైం నేను ఆ విండో నుంచి ఎంటర్ తీసుకుంటాను, ఆర్ బ్యాక్ డోర్ నుంచి ఎంటర్ తీసుకుంటాను. దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టేజ్ మీన్స్. విల్ ట్రై టు క్రియేట్ సమ్ బ్యాక్ డోర్స్ హియర్, ఆర్ స్పైవేర్స్ ఆర్ మాల్వేర్స్ into the systems. So if there is got block from those, I can take the entry. That is what installation stage is. Once I get the installation access, then I'll go with command and control server. What is C2? I told you already C2. So attacker అనేవాడు ఎప్పుడు direct attack చేయడు. So first he'll create a server. In this server, he'll host that payload and they'll convince you to visit this server. So once you visit the server, the malware will be dropped in your system and your system will give the connection to the server. So now attacker will go to the server and collect your information. Means is not directly interacting with you here. Is hosted a command and control server in between the attacker and victim. So he will give the command to the server. That server will execute that command on the victim and collect the information and give it to the attacker. So it is a mediator. So it is establishing the communication channel between the attacker and the compromised system, which is nothing but the victim here. Right? So where, example in the sense, the malware connecting to the remote server controlled by the attacker to receive the commands and transmit the stolen information, the reverse shell. That is what C2 we can do. So again, వీటిని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం? కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సర్వర్ మన సిస్టమ్లో ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా, అండ్ ఈవెన్ ది బ్యాక్ డోర్స్ని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాం అంటే, కంప్లీట్లీ యూ నీడ్ టు గో విత్ ఈడిఆర్, ఎండ్ పాయింట్ డిటెక్షన్ రెస్పాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఎండ్ పాయింట్స్ ఎలా కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఏ ప్రాపగేషన్స్ ఉన్నాయి, నెట్వర్క్ లెవెల్లో ఎలా ఎంటర్ అవుతున్నాయి, ఎక్కడ వీక్నెస్ ఉంది మన నెట్వర్క్, అవన్నీ చెక్ చేస్తారు. ఎండ్ పాయింట్స్ అన్నింటినీ డిటెక్ట్ చేస్తారు. దెన్ యూజర్ బిహేవియర్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం యూబీఏ అంటాం, యూజర్ బిహేవియర్ అనాలిసిస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ఒకవేళ ఒక సిస్టంలో మాల్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయింది అనుకోండి, దాని యాక్టివిటీస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అంటే అది మన సిస్టమ్ ఉన్న ఫైల్స్ని కరప్ట్ చేయడం, లేదంటే ఒక పాత్ నుంచి ఇంకో పాత్కి మూవ్ అవ్వడం, లేదంటే ఇంకో సర్వీసెస్లో మైగ్రేట్ అవ్వడం. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ని అది కలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది సస్పీషియస్ యాక్టివిటీస్. సో ఆబ్వియస్గా రెగ్యులర్ అప్లికేషన్కి ఈ సస్పీషియస్ అప్లికేషన్స్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో రెగ్యులర్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది యూజర్ కమాండ్స్, but these are performing by itself without any administration rights. That means it's a suspicious. So అలా దాని బిహేవియర్ అనాలిసిస్ చేసి చెప్పేదాన్ని యూబీఐ అంటాం. సో ఇక్కడ యూబీఐ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కాబట్టి that will analyze the patterns of the attacks and it is easily detecting them. So that is what UBA, EDR or IDS, IPS do. So you can implement these things. Right? Same for command and control server. And then action and objectives. So what is action and objectives? సో ఎందుకు ఇవన్నీ పర్ఫామ్ చేసిండ్రు, అతని అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి? సిస్టమ్ని డౌన్ చేయడమా, లేదంటే సిస్టమ్ను డేటా తీసుకోవడమా, లేదంటే డిలీట్ చేయడమా, లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? స్టీలింగ్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టింగ్ ది ఫైల్స్ ఫర్ ransom ఆర్ డిస్ప్యూటింగ్ ది క్రిటికల్ సర్వీసెస్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ గోల్? దట్ ఈస్ వాట్ యాక్షన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ విల్ లెట్ యు నో. గాట్ ఇట్? సో అంటే ఎండ్ గోల్ ఏంటి? Why I perform that attack? That will be action and objectives. So what you can do is, I can tell you what you can implement in this stage is zero trust security. ఇప్పుడు విన్నారా జీరో ట్రస్ట్ సెక్యూరిటీ అనేది? సో జీరో ట్రస్ట్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏం లేదు, బై డిఫాల్ట్ ఎవరిని నమ్మదు. యూ నీడ్ టు వ్యాలిడేట్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ది యాక్సెస్.
సో ఇప్పుడు నేను ఈ కంపెనీలో ఎంప్లాయీని, సో నేను సర్వర్ రూమ్కి వెళ్ళొచ్చు అంటే అలో లేదు. నువ్వు ఎంప్లాయీ అయినా కూడా నీకు అలో లేదు. It will check in the database whether this person is authorized or not. By default, it won't allow anyone to access that. So if you in the attack perform just now, at the end, whether you are accessible for that particular data or not, it will check. So that can be happen with the help of zero trust. So no employee and the matrana nenu trust cheyaలని rule లేదు. Maybe you may be an insider also. Maybe you can give or sell my data to some other people also. So that's why it will limit the information to every person. So access control అనేది maintain చేస్తుంది. That is what strategy you can build in this stage. Zero trust security ni implement చేయాలి. Okay. So this is what the cyber kill chain is. Is that clear, everyone? అర్థమైందా ఏమేం జరుగుతుంది ఈ స్టేజ్ లో, ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనేది? So by understanding and recognizing these stages allows the cyber security professionals to implement the proactive measures to at each step to detect, to prevent, and even to mitigate the cyber threats effectively. Right? So it gives a greater insight for the attackers' technology, attackers' TTPs against them. Okay, so simply you'll get the attackers' methods and their actions here. So this is how you can defend against these attacks. So one of the important framework I can say for you. So, but again, this complete framework built based on the Lockheed Martin. So he thought, అంటే అతను అనుకున్నాడు అటాక్స్ ఇలా జరగవచ్చు 7 ways లో. సో దాని బేసిస్ బట్టి మనం అడ్వైజరీస్ ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అని. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ సైబర్ కిల్ చైన్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది MITRE అటాక్, ఐడియా ఉంది MITRE అటాక్? MITRE attack we have. So can anyone tell me what is difference between this MITRE attack and cyber kill chain framework? Anyone? ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ అటాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ adversaries tactics, techniques, and common knowledge. That is what attack meaning is. So it is a knowledge base that describes the actions and behaviors of attackers or adversaries that may take in cyber security environment or cyber environment. So this framework is used to understand, categorize, and analyze the tactics, techniques, and methods of the adversaries using throughout the various stages of an attack. So it representing a different platform or environment here, and this can be work based on the enterprise, mobile based, and even cloud based scenario also. So if you see here, you go to the Google and you can see the website. So మీకు వెబ్సైట్ ఉంటుంది MITRE అటాక్ అని. సో మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి MITRE అటాక్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు వెబ్సైట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు వాట్ ఇట్ ఈస్ అనేది. సో MITRE అటాక్ ఏంటంటే మీకు సైబర్ కిల్ చైన్ అనేది అటాకర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీన్స్ అంటే లాకిడ్ మార్టిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అటాక్స్ అనేది 7 డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో ఉంటుందని. బట్ MITRE అటాక్ వచ్చేవరకు ఏమవుతుంది అంటే ఇది రియల్ వరల్డ్ అబ్జర్వేషన్ అనమాట. అంటే రియల్ గా జరిగిన అటాక్స్ ని ఇది అనలైజ్ చేసి దాని బేసిస్ లో ఒక అటాకర్ ఇలా అటాక్ చేసి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఒక అటాకర్ ఈ మెథడ్ యూస్ చేస్తే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాడు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రియల్ వరల్డ్ అబ్జర్వేషన్ బేస్ చేసుకుని ఇస్తుంది అనమాట. గెటింగ్ మై పాయింట్? Cyber attack is point of Lockheed Martin. So Lockheed Martin thought that attacks might occur in 7 different stages. That is what we discussed. But MITRE attack ఏంటి అంటే ఇది రియల్ టైమ్ అబ్జర్వేషన్. అంటే రియల్ టైమ్ లో అటాక్స్ ఎలా జరుగుతాయి, ఒక అడ్వైజరీ అటాక్ అంటే ఈ టాక్టిక్ యూస్ చేస్తే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, లైక్ ఏ టెక్నిక్ యూస్ చేస్తారు ఈ టాక్టిక్ కి,
మళ్ళీ ఈ టాక్టిక్ యూస్ చేసినప్పుడు లైక్ ఈ టెక్నిక్ ఏంటి అండ్ ఈ టెక్నిక్ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఏంటి అనేది లైక్ మీకు మైట్రీ అటాక్ చెప్తుంది అనమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది రియల్ వరల్డ్ అబ్జర్వేషన్, ఊహ కాదు ఇక్కడ. అంటే మనం ఊహించుకొని ఇట్లా జరుగుతుందని కాదు, ఇది రియల్ వరల్డ్ అబ్జర్వేషన్ లో రియల్ గా జరిగే అటాక్స్ నుంచి తీసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక అటాక్ పర్ఫామ్ చేశాను అనుకోండి, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్. సో నేను ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ చేసినప్పుడు నాకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ టూల్ విల్ లెట్ మీ. ఓకే, సో ఇది ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అంతే. అండ్ this framework has different matrix here. So matrix in the sense platforms, like ఇక్కడ matrices వచ్చినాయి. సో ఎంటర్ప్రైజ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది, మొబైల్ బేస్డ్ ఉంది, అండ్ ఐసిఎస్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ రియల్ టైమ్ అటాక్స్ ఫర్ ది థింగ్స్, ది వెబ్ బేస్డ్ ఆర్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. అండ్ మొబైల్ కి ఎలా ఉంటుంది అటాక్స్, ఏ టాక్టిక్స్ ఏ టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తారు. అండ్ ఐసిఎస్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ కార్లు తయారు చేయడం, ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. రోబోటిక్స్ ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తాయి, అదే జస్ట్ మనం కమాండ్ ఇస్తాయి. సో దట్ ఫీల్డ్స్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్. సో వాటికి ఎలా ఉంటుంది మైట్రీ అటాక్, మొబైల్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి మైట్రీ అటాక్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే టాక్టిక్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఏంటని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, మైట్రీ అటాక్ ఈస్ గ్లోబల్లీ యాక్సెసిబుల్ నాలెడ్జ్ బేస్ ఆఫ్ అడ్వైజరీ, మీన్స్ అటాకర్ tactic techniques based on real world observations. So the attack knowledge base is used for the foundation for the development of specific threat models and even methodologies in a private sector, even government sector lo kuda implement chestaru, and even in cyber security product and service community also. Okay, so what is this, what is the use of this framework means? This helps the professionals and organizations understand the steps that attack might or attackers may take and develop the strategies to detect, prevent, and respond to each stage of the attack here. So ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అటాక్ అనేది ఎలా వస్తుంది, ఎలా డెవలప్ చేస్తారు వాళ్ళ అటాక్ని, దాని స్ట్రాటజీస్ ఏముంటాయి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిఫెన్సివ్ థింగ్స్ చేయొచ్చు, అంటే మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు, ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. So even MITRE is fulfilling its mission to solve the problems for a safer world. So by bringing the communities together to develop more effective cyber security, so attack is an open and available to any person or organization for the use to at no change. At no charge. Okay, and that can be happen in 3 matrices. And if you see the community matrices, it contains 14 tactics. So reconnaissance is one tactic, resource and development, initial access, execution, persistence, privilege escalation, defense evasions. These are all the tactics. And tactic is nothing but, as I told you, the way an attacker perform the attack. That is what tactic you can say. So lateral movement అంటే ఒక అటాక్ చేసి దాని నుంచి నెక్స్ట్ అంటే ఆ సిస్టమ్ యూస్ చేసుకొని ఇంకో అటాక్ పర్ఫామ్ చేయడం, దాన్ని లాటరల్ మూవ్మెంట్ అంటాం. రైట్, సో కలెక్షన్, కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్, ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం, ఎక్స్ఫిల్ట్రేషన్. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ 14 టాక్టిక్స్. సైబర్ కిల్ చైన్ లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి? How many stages we have in cyber kill chain? The 7. When it comes to the MITRE attack, it has almost 14 tactics. You got that? It was categorized into 14 tactics here. So the 14 tactic categories within the attack for enterprise were to exploit, control, maintain, and execute the target. Okay, and you can say this is the technique, reconnaissance అనేది ఇప్పుడు టాక్టిక్ అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ అ టాక్టిక్. సో దాంట్లో టెక్నిక్స్ ఇవి, యాక్టివ్ స్కానింగ్. సో అగైన్ ఈ యాక్టివ్ స్కానింగ్ లో దీస్ ఆర్ ద సబ్ టెక్నిక్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను యాక్టివ్ స్కానింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు అటాక్ ఎలా చేయాలనేది చెప్పదు, ఈ అటాక్ వల్ల ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అటాకర్ అనేది చెప్తుంది అనమాట. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఈ అటాక్ చేయడం వల్ల అటాకర్ కి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనేది చెప్తుంది సింపుల్ గా. Got it? So just let them know what kind of things happen. It describes the actions and behaviors of the adversary. So if the adversary may execute these active reconnaissance scan to gather that it can be used for during the techniques, during the target. So what it can do? So reconnaissance చేస్తుంది, reconnaissance చేయడం వల్ల ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది? Simple.
సో ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ ఫస్ట్ మీకు ఏముంది ఇక్కడ రెకగ్నైసెస్. సో రెకగ్నైసెస్ అనేది ఒక టాక్టిక్. సో ఈ టాక్టిక్ లో మన డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. సో అందులో వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ ఇస్ యాక్టివ్ స్కానింగ్. సో యాక్టివ్ స్కానింగ్ అంటే ఏంటి? ఈ యాక్టివ్ స్కానింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనేది ఇక్కడ అంటే ఎలా చేయాలి, ఏ టూల్ వాడాలనేది చెప్పదు ఇక్కడ. గుర్తుపెట్టుకోండి, జస్ట్ ఇట్ గివ్స్ ది ప్యాటర్న్ దట్ ఇఫ్ దే పర్ఫార్మ్ ది యాక్టివ్ స్కానింగ్ దిస్ విల్ బి ద ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ అటాకర్స్ గెట్స్. దట్స్ ఇట్. అటాకర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందని చెప్తుంది అంతే. ఓకే. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఏ టాక్టిక్, ఏ స్ట్రాటజీ అనేది మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది చెప్తుంది ఎలా మిటిగేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ అటాక్స్ ని. ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ నెట్వర్క్ ని యాక్టివ్ స్కానింగ్ చేయాలంటే దాన్ని ఎలా మీరు మిటిగేట్ చేస్తారు, అండ్ ఒకరు మీ నెట్వర్క్ ని అటాక్ చేస్తుంది అనేది ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తారు. దే గివ్ ది డిటెక్షన్ మెథడ్ అండ్ మిటిగేషన్ మెథడ్స్ ఆల్సో ఫర్ యూ. మైట్రీ అటాక్ అనేది is that clear for you guys what మైట్రీ అటాక్ is doing? సో నో. సో ఇక్కడ మీరు సబ్ టెక్నిక్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే కంప్లీట్ టాక్టిక్ ఏంటి, టెక్నిక్స్ 10 టెక్నిక్స్ ఇచ్చాడు. అండ్ ఈచ్ టెక్నిక్ అగైన్ హ్యావింగ్ 3 సబ్ టెక్నిక్స్, 4 సబ్ టెక్నిక్స్. అండ్ అగైన్ సో ఈమెయిల్ అడ్రసెస్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తారు, ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు ఈమెయిల్ అడ్రస్ తోనా, అన్ని ప్రతిదీ మీకు ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అనమాట. సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాస్ కలెక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది రియల్ వరల్డ్ అబ్జర్వేషన్. అంటే ఒక అటాక్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు అతనికి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏం చేస్తే ఏంటి అనేది జస్ట్ గో ఇన్ డీటెయిల్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఇక్కడ ఒక ఓవర్ వ్యూ ఇస్తుంది. లైక్ ఇలా ఈ యాక్టివ్ స్కానింగ్ చేసినప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, దాంట్లో మళ్ళీ ఇన్ని డిఫరెంట్ సబ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. సో ఈ సబ్ టెక్నిక్స్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో అలా సో దీన్ని ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి, ఎలా మిటిగేట్ చేయాలి అనేది కూడా వాళ్ళు చెప్తారు. దల్ గివ్ దట్ ఇన్పుట్ ఫర్. సో సింప్లీ దీని స్ట్రాటజీని మీరు రియల్ వరల్డ్ లో మీ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మీకు ఏంటంటే థ్రెట్ మోడల్ కి యూజ్ అవుతుంది. థ్రెట్ మోడల్ అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి కదా, సాఫ్ట్ టీమ్. సో పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ లో వాళ్ళు ఈ మైట్రీ అటాక్ ని డిప్లాయ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ప్యాటర్న్ బట్టి కూడా ఆ మాల్వేర్ ని డిటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలియకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటుంది, నా సిస్టమ్ లో ఐపీ అడ్రసెస్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అంటే దట్స్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ అ సస్పిషియస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్యాటర్న్ వాట్ దే హావ్ గివెన్. దే డిటెక్ట్ దట్. సింపుల్. సో అలా మీకు మైట్రీ అటాక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? ఈస్ దట్ క్లియర్? సో దీస్ టూ ఆర్ ఫర్ డిఫెన్సివ్ ఓన్లీ. For defensive purpose, we use this మైట్రీ attack. Clear, everyone? Any doubts? So what is your task is what's the difference between the cyber kill chain and మైట్రీ attack? That is what your task is. Okay. And next we have defense in depth strategy. So what is this defense in depth strategy? Any idea? So defense in depth strategy అనేది ఒక layered based security, you can say. Right? Is that visible for you? So it is defense in depth strategy. So it is this is one of the security strategy, you can say. So where in which security professionals use several protection layers here. So can you see? సో ఈ అటాకర్ ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేయాలన్నా, ఈ సిస్టమ్ని యాక్సెస్ చేయాలన్నా ఈ లేయర్స్ అన్ని బ్రేక్ చేసుకుంటూ రావాలి. అంటే డైరెక్ట్ అటాక్ అనేది చేయలేదు ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డిఫెన్స్ ఇన్ డెప్త్ స్ట్రాటజీస్? ఇట్ హెల్ప్స్ టు ప్రివెంట్ డైరెక్ట్ అటాక్. సింపుల్. సో మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఎవరైనా అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ అటాక్ అవ్వకుండా ఓన్లీ ఆ లేయర్ మాత్రమే వస్తుంది అనమాట. సో ఇమీడియట్ గా అలర్ట్ అనేది అడ్మిన్కి వచ్చేసి ఈ లేయర్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే విల్ స్టాప్ దట్ అటాక్. Okay, so it helps to prevent the direct attack against the systems and its data, because a break in one layer only leads the attacker to the next layer, not to the system directly. So a break in one layer will lead the attacker to the next layer, not directly to the system. So it prevents the direct attacks against the information systems.
Okay. So defense in depth minimizes any advisory impact and gives the administrators and engineers time to deploy new or updated countermeasures to prevent a recurrence of the intrusion. That is what the use of defense in depth strategy. At the time, there will be a low risk, right? Is that clear, everyone? Simple. Defense in depth in essence, simply preventing the direct attack. Got it? Clear, everyone? What happened? Are you getting the bore? Is the session boring for you guys? Right. So, what is hacking and what is ethical hacking? So, simply, I can say hacking is nothing but here exploiting the system vulnerabilities and compromising the system's control to gain unauthorized access or inappropriate access to the system resources. That is what we call as a hacking. So simply I can say it's an unauthorized access. So where it involves modifying the system or applications, right? All these things. So where hacking can be used to steal the information and make the business loss, right? So simply you can say this is an unauthorized access here. So hacking on computer networks is generally done using the scripts or other network programming. And network hacking techniques include creating the viruses, worms, and performing the denial of service attacks or establishing the unauthorized remote access connections. Right? There are many things you can do: phishing, password tracking, packet sniffing, creating the botnets. Like these are the things. So the motive behind the hacking could be to steal a critical information or services or for thrill or to intellectual challenge or custody or experiment level or financial gain or prestige or power, or it may be anything. There are many other reasons you can see behind this to perform the hacking. So hacking in the field of computer security refers to exploiting the system's vulnerabilities and compromising the security controls to gain unauthorized access of the system resources. That is what I can say as a hacking. And when it comes to the ethical hacking, so these fellows also do the same thing, but in authorized way. In authorized access means they'll get the permission from the owner and identify the vulnerabilities and break the systems. So where it involves use of hacking tools and techniques to identify the vulnerabilities and ensure the system security. So it focuses on simulating the techniques used by the attacker to verify the existence of exploitation or exploitable vulnerabilities in the system security and remediate from the attacks or giving the updates to the systems or giving some countermeasures to the attacks. That is what I can say as ethical hacking here. So ethical hackers perform the security assessments for an organization with the permission of concerned authorities. Means they'll do this attack with the permission only. So without permission, they won't do any attack here. Permission of a concerned authorities. With the permission of concerned authorities, only they'll perform these assessments here. Okay, clear? So in this, we have different types of hackers. So I call this as a types of hackers, or you can call them as a hacker classes.
So how many of you know about these types of hackers? Like how many types of hackers we have? Anyone? Mainly three types. So I can say almost there are 8 to 13 types of hackers we have. These are the different types of hackers we have. So first, if you take this person called black hat hacker. So who we call as a black hat hacker? So just now I told you hackers. So means without the permission, they'll break into the systems and they'll destroy the systems or corrupt the systems. So for their activities, those people we call as a black hat hacker. Means without the owner permission, they'll break the means illegal way they perform the activities. And white hat hacker we call as an ethical hacker. So he's an individual who use their professional hacking skills for defensive purpose and are also known as security analyst. So they have permissions from the system owner and they perform that activity. That is what white hat hacker. And when it comes to the gray hat hacker, so the individuals who work for both offensively and defensively means it's a combination of black hat and white hat. And hack చేసి sorry అని చెప్తాడా. So not like that. For example, you are hacking a website. Okay, you hacked a website, but without their permission you hacked, but you have given the update them like your website is having these bugs. So try to go with the update or try to patch in this way. Means approach is different. But again, you're rectifying that solution, right? That is what gray hat. It's a combination of both. So gray hat might helps hackers to find various vulnerabilities in a system or network, and at the same time, it helps the vendors also to improve the product or software or hardware by checking the limitations and making them more secure. So you work for in both way. That is what gray hat. And suicide hackers. So suicide hackers are nothing but they bring down the critical infrastructure for a cause. For a cause means they are donating their they hack the banks and donate that to the orphanages. Those people they know that they are going to face the consequences, though they do that activity. So they're similar to the suicide bombers, like who sacrifice their life for an attack, right? So they're not concerned what with the consequences of their actions. They won't concerned about they do that activity for a cause. Those people we call as a suicide hackers. And script kiddies, we people. యూట్యూబ్లో చూస్తాం యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇట్లా యాక్ట్ చేయొచ్చు అని ఇట్లా పెట్టిన దాన్ని చూసి యాస్టీస్ ఫాలో అయ్యి అది కమాండ్ ఇక్కడ రన్ చేసి ట్రై చేస్తుంటాం కదా వాళ్ళని స్క్రిప్ట్ కిడీస్ అంటారు అనమాట సో స్క్రిప్ట్ కిడీస్ ఆర్ unskilled hackers like who compromise the systems by running script tools or even software developed by the real hackers, right? So they usually focus on the quantity rather than the quality of the attack that they initiate, and they do not have a specific target or a goal in performing the attack. Simply, they aim to gain popularity or prove their technical skills. For that reason, only they perform the attack. Those people we call as a script kiddies. And cyber terrorists, so they are individuals with wide range of skills and motivated by religious or a political beliefs, where to create a fear of large-scale distributions of computer networks. So those people we call as a cyber terrorist. And state-sponsored hackers, like governments will hire these persons and they tell them to penetrate into government sites, gain top secret information from and damage the systems of the other governments or military organizations. So the main of these threat actors, means these hackers, is to detect the vulnerabilities in and exploits a nation's infrastructure and gather intelligence or sensitive information about that organization or that military government. It is what these people will do, right? And activists, like they'll hack the websites, they'll deface the websites, and they'll give their agenda in that websites. Like for example, you can see web defacement. Have you heard about this web defacement? వెబ్సైట్ ని హ్యాక్ చేసి వాళ్ళ ఎజెండా అనేది దాంట్లో పోస్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట.
So they threaten the owners, they threaten the activities, what they are going in their country. So they hack the government sites and they'll go with this kind of message. So this can be done by the activist. So activism under done activism here in this scenario. So these hackers break into government or corporate computer systems as an act of protest. So they'll do the protest here and they protest them these things using hacking the websites and the protest. They'll give what they want to be. And activists using the hacking to increase the awareness of their social and political agendas, as well as to boost their own reputation in both online and offline arenas. So they promote a political agenda, especially by hacking to deface or disable the website. So in some incident, these fellows may also obtain and reveal the confidential information to the public also. Like I think you may have seen this movie called Ism, Kalyan Rams. Have you seen that movie, Ism? You guys are aware of that movie? Like he hacked the Bank of Paradise and he see all the accounts of the politicians and he disclosed that in the news. That is what the activists do. So those people we call as an activist here, right? So like those people will be there. So hacking the websites or defacing the websites or giving the information to the public, those people we call as an activist. And there are some other things like hackers teams uh, or insiders. There are different types of hackers. Again, insiders means the guy who is working in a company employee, so who have access to the critical information in that organization, and he sell that information to the outsider for a money. So that person we call as an insiders. And there are some organized hackers or criminal syndicates or industrial species like that. We have different types of hackers here, and every hacker has their own individual activity, right? So these are the some different types of hackers we have. So these are the types of hackers or hacker classes you can say. Is that clear, everyone? Right. So what is hacking and ethical hacking? What are the hacker classes we have? All right. So everyone just go through these things. Okay. So in next session, we'll go with this module called reconnaissance. So before that, take the task, everyone. So the task for you guys is yesterday we discussed the information security, right? So everyone just go with these information security standards. So everyone, I need everyone to do this task. So go with information security standards. So just see what are the standards we have to secure our information. I'll give some of these standards. One is PCI DSS, which is nothing but payment card industry data security standard. Means whatever the banks you have, like మీకు ATMs, credit card, debit cards, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వీటిని ఎలా సెక్యూర్ చేసుకోవాలి, ఎలా డేటా ఫ్లో చేయాలి, ఏ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి, ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే దానికి ఏ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇవన్నీ వీళ్ళే హ్యాండిల్ చేస్తారు అనమాట. Complete banking related. A payment card industry data security standard. And next just we have, just note down everyone, ISO IEC 27001 2013. So just go with the standard. And we have GDPR, which is General Data Protection Regulation, and DPA, Data Protection Act 2008. And go with this one, HIPAA, which is Health Insurance Portability and Accountability Act. And there are many other US-based scenarios will be there, like Federal Information Security Management Act, like that. So just see, these are the some of information security standards. If you find more, that's fine. And then go with cyber laws. So every country will have different cyber laws. In our India, we go with IT Act 2008 or 2000 we have. Okay.
So just see. So cyber laws in different countries will have different things. So when it comes to the India, we use IT Act here. So just see what are the IT Acts we have. What are the sessions? 65A means what? 65B, 65C, 66A, 67A. So like see, just see what are the acts we have. Sessions. So when you tamper the data, what will be the session they implement for that? Like go with some IT acts. So see what are the cyber laws we have. So this is your task for the next session. Okay. So in next session, we'll discuss about the reconnaissance, which is nothing but footprinting. This is the second model we have. So means in this, we are going to see how we can gather the information, how we can gather the information that we'll discuss. Okay. Is that clear, everyone? So just note down the task, everyone. So we'll stop it today for here. I have little work. So we'll continue the remaining part in next session. Okay. So whatever the topics we discussed, just go through that. Let me download the task. So everyone just try to note down the task. So everyone try to share your task in PDF. Don't share that in the Word. Again, I'm telling you. So everyone submitted your task. Right. So kindly share the network. Already I have shared, right? Last session only. Before the session also I have shared. Last two sessions I'm sharing the PDF with you. So before session also you're absent, right? Hmm. Try to be regular. All right. So yeah, that's it. That's it for today, guys. So thank you. Thank you for attending the session. Have a great day. See you tomorrow. See you next time on Monday, I think. Yeah. Yesterday exam, what happened? Yesterday is done. Yesterday is yesterday only. Done, right? I have updated the report to the team also. They'll validate that. But so what I have to do? Should you didn't attend the exam? I told you at the beginning I won't conduct the exam again. You should be attend the exam. If it is exam, exam only. No, there is no other chance. Go with another exam. Again, I told like every two modules or three modules you'll have an exam. So I'll conduct at most 3 to 5 exams for you. So based on that average,
We'll filter the persons and we'll see what we can do for them. So try to be present for all the exams. So if you're absent, I won't do anything, nothing. Like I'll inform before the day there will be an exam. So if you attend, that's fine. If not, done. That's it. So try to attend the classes, try to attend the exams. See why we are conducting the exams to check your skills. That's it. See what knowledge you gain till now. Hmm? So try to be regular, everyone. So try to attend the sessions regularly. If you're getting any doubts, yeah, you can ask me. Okay. All right. So thank you guys. Thank you for attending the session. See you next.